저 그냥 거실 소파에 누워 있어요. Oh, love, why did you call? I called because I need to sleep soon. Well, I should, but I'm not tired. 안 피곤해요. 안 피곤해서 전화를 했습니다. 오늘 뭐 했어요? 오늘은 정말 멋있는 무대를 위해 연습을 했죠. 연습도 하고 내가 좋아하는 뮤비 애널리시스 영상 비디오도 보고 I watched a video about a certain director and why his type of style looks like this and that and stuff. It was cool. And then 저 기타 쳤어요. 잠오게 만든 목소리. 그래요? 제 목소리 잠오게 만든 목소리인가요? Are you sure you're not sleepy? Yeah, I'm not sleepy. Well, my eyes are a little bit like, you know, like sleepy feel, but I don't feel like sleeping. So no one's snoring in the background. It's probably like the sound of the fridge or something. 혜린이 너무 예쁘던데? ASMR. 한이야, 오늘은 노래 부를 생각이냐? 저 솔직히 없어요. 저번에 라이브 포닝콜 했을 때 저희 막 1시간 동안 했잖아요. 근데 저작권 때문에 20분으로 줄였더라고요. 그래서 부르면 부르죠. 원하신다면? 뉴인즈도 스틱박 해야죠. 이미 했어요. 원해요? 저 기타 바로 옆이긴 한데 그 케이스 안에 있어요. 맞아요. 최근에 엄청 추워졌는데 You guys have to be careful not to catch a cold, okay? It is cold, but I'm fine. I'm in my not fluffy but long warm pajamas. You have a cold? No. You know, when you have a cold, you have to sweat a lot to get the toxins out of your body. Anyways, that's what my mom said, so. Yeah, the other members, they're all in the room. Yeah. Live, laugh, Bob. No more Bob. No more. No more. My favorite fruit. I love apples. 사과 너무 좋아요. 누나 저 태권도 국가대표가 꿈인데 응원해주세요. 한이 누나가 응원해주시면 큰 힘이 될 것 같아요. 힘내세요. 나도 어렸을 때 태권도 했는데 I got up to blue belt.
but I'm not good. 한이야, 한국말 그만 들어. Hey! 저 말할 게 있어요. 저 한국어 수업 더 받고 싶다고 말씀드리긴 했거든요, 회사한테. 근데 안 된다고 하시는 거예요. 필요 없다고 하셔서. 그래서 왜 필요 없을 일이 없을 텐데? 를 생각을 했는데 들어보니까 들으니까 버니즈 다 안 된다고 하시길래 한국 수업 못하게 해주셨어요. 나 한국 수업 없어. 내 마지막 수업은 2년 전이었어. 나 언제 자냐고? 내일. Recommendation for breakfast. You know what's really good at breakfast? I love having like a really, in winter, like having a really nice soup in the morning is so good. Chicken noodle soup. Oof! Chicken noodle soup. Chicken noodle soup is so good. Small potatoes. Hey! No, we were actually pretty good at singing Small Potatoes. You know, the girls haven't heard that song once, and they sang it so well. I was so surprised. Don't understand. 빌보드 셀카 있냐고요? 많이 찍었죠. Oh, sorry, I was just reading all your comments. Any holiday movie recommendations? Let me think of a few. I'll think of a few and let you know. Oh, there's a lot of good ones though. Congrats on the BBMAs. Thank you. It's so insane. You know, I used to watch Billboard Music Awards all the time when I was younger. And we didn't get to go and be a part of it in person. But the fact that we were a part of it is so insane. And I can't explain it. It's just insane. It's crazy. It's absolutely insane. But our stage was pretty cool. 한이 언니 목소리 왜 그래요? 제 목소리요? 제 목소리 괜찮지 않아요? What does Vegemite taste like? It tastes like a really like kind of salty paste. Think of it as chocolate paste, like chocolate spreads evil cousin. That's Vegemite. No, Vegemite is fine. You gotta eat it right. You can't spoon it in your mouth, alright? I'm just saying, Vegemite is not for spooning into your mouth. Like full spoons. You gotta like spread it just the tiniest bit on top of butter, which is on top of a toasted bread, and then it'll be really good. Guys, you need to understand I'm horrible. You don't want me on your team.
무신사 광고에 나오는 외국인 아저씨는 직접 본 거예요? 네, 직접 계셨어요. 되게 너무 재밌으셨어요. 저의 저런 다니엘 광고 뒤에 막 나오시면서 다 약간 부들부들 약간 화난 부들부들 하시잖아요. 밤들 부들부들 하시는데 근데 초반에 전 솔직히 저 부들부들도 못한 것 같아요. 전 너무 못했어요. 근데 처음에 그 외국인 엑스트라 아저씨분 부들부들 하셨을 때 너무 세게 하셨거든요. 다리 엄청 막 왔다 갔다리 하는 거. 완전 약간 거의 춤추고 계셨어요. 약간 설명했었어. 나중에 한번 보여줄게요. 근데 진짜 다리 엄청 크게 막 부들부들 흔들리셔서 그 카메라 스태프분들 빵 터지셨거든요. 그래서 이게 조금 줄여도 괜찮을 것 같다고 막 말씀하시고 되게 웃겼는데 되게 재밌었어. 너무 재밌었어. 혜인이가 너무 웃기고 혜린이랑 민지가 또 너무 웃기고 단이 쭉 지나가는 것도 너무 웃기고. Have you been reading books lately? I have. I finished a book and I'm on to another book. But it's giving me I haven't read a lot of it. I think I've read it's a 400-page book, right? And I think I read a little over 100. But I'm not deep enough into it for me to really 몰입. So it's a bit hard for me. 난 몰입하는 게 너무 어렵더라. 난 좀 오래 뭘 읽거나 봐야 몰입할 수 있어서 좀 시간 걸리고 있어. You look like a little penguin in that 무신사 app. Thanks. Penguins I think are so dope. 언니 나 플룻 연습 중이야. 플룻 해? 와 플룻 진짜 멋있는데. Hanni, yeah. Do you like mint choco? Yes, I do like mint choco. 플룻 멋있긴 하지, 그쵸? 멋있죠? 요즘은 롤 무슨 챔피언이에요? 저 티모 해봤어요. 티모 되게 괜찮던데요? 조금 연습 많이 필요하긴 하지만 티모 약간 뭘 멀리서 던지니까 좋아요. 티모 안 돼요? 왜 안 돼요? 독버섯 던지지. 독버섯이에요? 롤 닉네임이요? 전 안 알려줄 거예요. 안 알려줘요. 안 알려줘. 그러게요. 제 닉네임은 뭘까요? 바뀌고 싶어요, 솔직히. 다른 분들 너무 웃기셔서 내 건 너무 재미없는 것 같아. 바뀌고 싶어. 바뀌고 싶어. 더 재밌는 걸로. Anyways. 근데 닉네임 바꿀 수 없죠. 만든 다음에. You can't change your nickname, can you? 바꿀 수 있어요? 바뀐다. 바뀔 거야. 하나이 빵아.
뭘로 바뀔 거야? 비밀이죠? 아니에요. 컴퓨터에서 하지 않아요. 저 핸드폰에서 해요. Time to bed, bro. You're not my mom. You're not my mom. My feet are kind of cold though. Sorry, that was a bit of a TMI. Are you a keyboard because you are my type? Brackets Riz. Not gonna lie, that was a bit weak. Just a tad bit weak. I don't fall for pickup lines. Sorry. 정신이요. 혼미해진다? 혼미해진다 뭐예요? 네, 번역 키워드야. 혼미해진다? 어지럽다. 그런 뜻이에요? Oh, I'm getting tired. This is a good 혼미해진다. Confused. It 번역 as I'm getting confused. 언니 노래 한 소절 불러도 돼요? 어떤 노래요? 어떤 노래요? No, I haven't given my guitar a name yet. Sorry, give me a second. We're gonna transfer places. Why is it so cold here? I swear I turned the fan off. Maybe not. Sleep, it's 11:16. No. You think I sleep that fast? Guys, you don't know me well enough, do you? You know something we've all been obsessed with recently is, I think you guys will know it as well, but when I make my move, then you're free. Check the king. We've been really enjoying that. You should watch Flipped movie. I've already watched. That's one of my favorite movies. I love that movie a lot. Like a lot. Not me. Not you, Hermione. You. When I make my move, you're free to check the king. No. Run, no. What is he doing? He's gonna sacrifice himself. No, you can't. There must be another way. Do you want me to stop here and forget it there? Or not? Have you seen the remix? Of course. Guys, of course I have. Who do you think... Huh? What's wrong with my English? That TikTok we filmed recently. Who's oh gosh. Golly gosh. What's wrong with my English? Whose idea do you think that was?
What do you recommend? Guitar, ukulele? See, guitar is fun. Ukulele is also fun. Ukulele is a bit easier, so I would say if you're starting new, then ukulele would be better. I learned ukulele first. Can you make an alarm clock ringtone for me? What's that? That's the alarm ringtone. 깜짝이야. 죄송해요. 토끼 하니 귀염. Ooh, nickname. 알아듣고 싶다. 아. 기타 배우는 거 어려워요? 좀 어렵긴 해요. 전 손가락 좀 짧거든요. 그리고 유연하진 않아서 코드 잡는 게 생각보다 불편하긴 하더라고요. 그래서 코드 잡는 연습 엄청 많이 했거든요. 그래서 그 기본적인 것들은 할 수 있는데 이제 좀 화려하거나 좀 특별한 코드들은 잘 못 잡아요. 그것들은 따로 연습 많이 해야 해서. 손 안 아파요? 조금 아파요. 조금 아파요. 코드 바뀔 때 맨날 틀려서 수행평가 아니야, 안 망했어요. 저는 엄청 어렸을 때 어떻게 했냐면 그 기타 막 그 스트링 있는 쪽에 말고 뒤집어서 뒷면에 손을 그냥 코드 모양을 외워서 바뀌는 연습 많이 했거든요. 그 다음에 그 스트링을 많이 하고 또 다시 뒷면에서 많이 연습하고 그랬어요. What name are you gonna give your guitar? I don't know actually. I don't know if I want to name it to be honest anymore. Can you speak French? Bonjour. There goes a baker with his tray like always. Same old friend stuff to sell. That's not French. But 근데 이어진 노래예요. How long can you stay up? Oh, girl. You know, I used to pull all-nighters all the time when I was younger. I'm really good at staying up. I'm more hyper at night. Like, get more energetic while the sun goes down. That's unhealthy. I don't care. It's fine. It's fine. Opening stage. Oh, thank you. It was so much fun. We rehearsed for 3 days because we have to match. We hadn't been able to practice with all the dancers who were on stage with us. So we actually practiced on stage with the dancers and did a rehearsal for 3 days. And also we had to find the right formations and stuff because the CGI, you know, we can't stand in the middle of when they're fighting with each other. So we practiced 3일 동안 저희 리허설 했거든요. 그래서 그 무대 되게 많이 편했던 것 같아요. 그 댄스분들 너무 재밌으셨고 그 첫날에 리허설 하다가 둘째 날에 리허설 하면서 옆에서 저희 마지막 무대잖아요. 오프닝 무대. 그래서 다른 분들 무대 하는 거 보면서 너무 진짜로 제 입이 계속 열려 있어요. 와, 진짜 멋있다. CGI도 너무 멋있고 그 부분이 좀 화면에 깨지고 차 나오고 CGI로 차 나오고 저 그거 뒤에 그 백스테이지에서 보면서 엄청 놀랐었어요. 이런 거 가능한다고? 너무 재밌었어.
그리고 거기 계신 스태프분들 다 너무 잘 챙겨주시고 너무 재밌는 분위기를 만들어주셨고 and also I think while working with like preparing for the God's opening stage there was a lot of all of the staff members were from overseas so they were all from Riot Games and you could just feel how passionate everyone was about like how like for this event and the stages and everything. It was just an amazing it was a really fun experience. Everyone was so fun. All the staff members are really cute as well. Like they're so there was a lot of fun. They would like talk to us through our in-ear, and while we're dancing, the stage like the performance director would be like, "You girls killed it! Like you guys get it, girls!" Like she was in her in-ear. It was so much fun. 결승 보셨나요? 그럼요. 다 봤죠. 아니야 나 민지인데 바이진즈 뭐 한다고 했지? 그러게요 뭐 한다고 했을까요? Do you want to learn tennis? I have learnt tennis actually. I have learnt tennis. 아니 바니즈 놀리네? 왜? 아, 그니까요. 왜 나를 놀려? Why is haerin Miss River? Because her last name is Kang, right? And Kang is also a word in Korean which translates to river. So I call her Miss River sometimes. Miss Kang, Miss River, you know? Like Kim in Korean means seaweed. So I call Minji Miss Seaweed. And recently I realized that haein's last name E means teeth. I don't call him his teeth. Do you play chess? No, I don't know how to play chess. 학교에서 체스 클럽 있었긴 했는데 저 안 했어요. 대신 다른 거 했어요. 호키. I was in the hockey team. 부스럭? 죄송해요. 제 고래 인형일걸요? 얘 엄청 귀여워요. 저 지금 쳐다보고 있어요. It's really big. It's a pink whale. I think it's a whale. Is it a shark? 너 상어야? 고래인가? 일단 생선 아닌 것 같아. 이거 무슨 물고기지? Anyways. Dolphin, yeah. Go to sleep, dope penguin. No. 한이에 밀리는 요즘 어떻게 지내? 너무 잘 지내지. 아침에 아빠 전화했을 때 강아지들 보고 싶다고 했거든요. 그래서 아빠 밀리랑 미에 보여줬는데 막 거기 뭐죠? 비니. beanbag. They were like lying on the beanbag, right? And 밀리 저희 아빠 다가오고 계신 걸 눈치채서 막 일어나고 등에 누웠거든요. She wanted pats. So when she realized my dad was coming, she like flipped onto her back and she had like her whole body spread out on the beanbag.
Yeah, it was really cute. And Mia was just sleeping there. 뒤집어졌다고? 아, 강아지가 배 위에 어미? 원래처럼 강아지들 잘 때 막 배에 눕잖아요. 그렇게 누워 있었다가 아빠가 다가오는 걸 약간 소리를 들어서 민지 밀리 등으로 뒤집히는 거예요. 무슨 스위치? 무슨 단어 써야 되는 거지? 어쨌든 결국은 등에 누워 있었어요. 엄청 귀여웠죠. Honey, are you asthma because you take my breath away? 거기 몇 시야? 우리나라는 10시 30분이야. 여기는 11시 30분이요. And I'm not asleep. Taco Tuesday. I love Taco Tuesday. Do you have any routine before sleep? I don't have any specific. No, I don't. I don't have any specific routine. I find it hard to sleep without hugging something. So I either hug my pillow or I hug my whale, shark, fish, pink looking plush. 자기 안 자기? 자기지. 자기? Sleep? Are you talking about sleep? 그런 거였구나. 나 조심해야지. Can we be each other's company? Is that what you're referencing? Or are you just saying can we be each other's company? I don't know. 저 약간 단어들 보면 항상 가사 바로 생각나거든요. 근데 약간 작사 말고 이미 존재하고 있는 노래들이 생각나요. Can we keep each other company? Do an American accent. Guys, you can't ask me for accents. I'm really bad. I'm not going to even attempt it. I feel like I'm going to offend so much people. I'd rather not. My Demon OST 부르는 거 어땠어? 나왔나? 안 나왔죠? It hasn't come out, right? 다 나온다고. 안 나왔대요. 나왔다고 하는 파니즈분들 좀 수상하시네. 근데 진짜 좋아요. 진짜 저는 너무 좋아요. Our OST for my I think it's My Demon is really good. Shall I give you a hint? No, I'm not going to give you a hint. Could you hear that? 그거 들었어요? Yeah? Okay. 기억해요.
누구 북을 치고 있냐? 아니에요. 제 상어 지금 치고 있었던 거예요. 상어. Bedtime story with Hanni fam. Do I have any stories for you guys? I do. Well, you know, one time, 저희 hide and seek. Tell us about bugs in Australia. Oh my god, I have so many stories about bugs. Should I tell you guys why I'm afraid of spiders? I'll tell you this and then I'll go to sleep. Okay? I promise. 제가 왜 거미들 무서워하는지 얘기를 줄게요. 캠핑 갔다. 저희 가족 캠핑 갔어요. We went camping, right? And then we went canoeing in the lake near the campsite. 그 캠핑 사이트 근처에 있는 그 호수에서 크누잉 하러 가서 막 크누잉 하고 있었거든요. 되게 재밌게. 근데 친구 가족이랑 같이 갔거든요. 그래서 막 하다가 갑자기 그 크누잉 할 때 그 스틱 있잖아요. Like, you know, when we were canoeing the lake, right, with my friend, because we went with my friend and her family. 깜짝 đúng rồi ạ. Cùng với bạn của con đi cắm trại ạ. And then we were canoeing, and then her dad just like playfully grabbed her oar and threw it into like this bushy, sticky tree area that was like still lake but half tree. I don't know how to explain it. You know, like when like little roots of plants pop out of the lake, like a reef. Would you say written? No, what would you say? Anyways, just a swamp. Or no, it's not a swamp. No, 저 번역해줄 거예요. 잠시만요. It was like half trees that were sticking out of the water, right? Mangroves? Is it mangrove? Maybe it's mangrove. 어쨌든 저 막 크노잉 하다가 그 크노잉 할 때 그 잡는 그 스틱 있잖아요. 움직일 수 있게. 그래서 제 친구의 아빠는 장난으로 제 친구의 크노잉 스틱을 잡고 어디로 던지셨거든요. 근데 그 약간 호수에 약간 나무를 약간 튀어나온 부분이 있었거든요. 근데 거기 안으로 던지는 거예요. 그래서 스파이더맨 안 좋아하겠군요. 아니요, 그건 아닌데. 아니 근데 친구가 너무 어떡해 맹그로브 그런 것 같아요. 네. 그래서 지금 막 어떡해 아빠 왜 나한테 그래 약간 그러시는 거예요. 그런 거예요. 내 친구. Like my friend was like, what are you doing? Like she's like, I need to move, but now I can't move because you threw my oar. And I was like, I'll get it for you. 그래서 제가 주워주겠어. 내가 주워줄게. 그래서 갔거든요. 그래서 가다가 거기 맹그로브 엄청 들어간 거예요. 제 크누 진짜 완전 그 사이에 있었거든요. 그래서 주워졌어요. 제 친구의 크누잉 스틱을 주워줬거든요. 주운 다음에 그래서 친구 호수 거의 반대쪽에 있으니까 내가 주웠다. Like, so I canoed into the mangrove, and I don't know how I got my canoe in those stick like tree areas, but I got her all right, and I was in there, like I stood up on my canoe and I was like, yeah, I got your oar. I was like, woo. I was like, 뭔가 상상이 돼. 그쵸? 상상이 잘 되죠? 저 얘기 좀 잘해요. 어쨌든 좋았다 말하는 순간 이제 다시 내 크누에 앉으려고 했죠. 근데 아래로 보니까 물에서 거미들 막 진짜 저 뻥치는 거 아니에요. 물에서 거미 막 20마리 정도 물에 크누에 올라오는 거예요. Yeah, like there was like I had the oar in my hand, right? And then I looked down at my canoe, like my boat, and then there was like I'm not even joking with you guys. It's like 20 spiders coming out of the water, like crawling all over my canoe, and it was like a horror movie. Like 공포에서 충분히 나올 만한 씬이었어요. 진짜 너무 무서웠거든요. 막 거미들 계속 나오는 거예요. 끝없이 나오는 거예요. 그래서 전 못 움직여져. 그래서
막 계속 소리 지르고 막 근데 막 카누 위에 서 있으니까 뭐 어디로 갈 수도 없고 거기 막 I'm stuck on the canoe with a bunch of like 30 spiders. I don't know where the hell they're coming out of. They're like coming out of the water, right? And I was like, oh my god, I can't. It's terrifying. So after that, and like literally my dad came on the canoe and he saved me and I jumped into his canoe. We didn't fall into the water though. 근데 저희 아빠 저를 구해주러 오신 거예요. 그래서 오자마자 진짜 제 그누 그냥 바로 아빠 카누로 뛰고 막 가는데 이제 더 이상 카누를 할 수 없었지. 왜냐면 거미들을 올라오는 그런 그림이 너무 트라우마 그냥 트라우마 넘었죠. 손을 넘었죠. 트라우마의 손을 넘었죠. 너무 무서워서 다시 당으로 갔는데 근데 물 근처에 못 있겠는 거예요. 거미들 그냥 물만 생각하면 거미들만 생각나니까. Like I couldn't. So like my dad, yeah, thanks dad, thank you for saving me all the time. And then I was like, oh my god, so he got me to shore and I couldn't even stay near the water. I went all the way up the hill to where our campsite was. Thanks father-in-law. You married to me. And then I was like, oh gosh, I just can't. Anyways, 제가 거미를 무서운 이유는 그거입니다. Yeah, that was my story. 감기 걸려서 목소리 아니요, 그냥 제가 아까 좀 많이 노래 불렀거든요, 샤워하면서. I was like belting out, and then haein came in. I didn't know. Anyways, 제 거미 얘기입니다. 여러분 무섭죠? 나도 거미 끔찍하게 싫어해. 그래요? 다행이다. 나만 아니었군. Speaking 하나 con nhọn. Do I have any other stories? Anh bún bò heo ấy. Con thích bún bò heo rất nhiều ạ. Bún bò heo ngon. Bố mẹ của con làm rất là ngon ạ. Bún bò heo. Với con thích ăn mắm tôm. Bún bò heo. Chị cũng thích bún bò heo này. Oh yeah. Hắn ăn được xào riêng có 뭐지? Mắm tôm thì làm mắm tôm, yeah. Hắn ơi, hôm nay em cũng ăn bún bò heo nè. Nè. Xào riêng. What is it? Xào riêng? Oh. Ngày mai con dạy con gọi. Khi con gọi bố của con là con hỏi bố xào riêng là cái gì ạ? Con không biết rồi. Em chào chị. Chào em ạ. You have a scary story to no, you don't need to tell me a scary story. I'll pass on it. Sleep. It's already 11:44. It's already 11:40. Oh my gosh. Well, I did tell you guys after I told you my spider story that I would go to sleep.
빨리 안 커. 저기요, 저 포기했거든요? 저 지금 제 귀는 더 이상 안 클 거라는 걸. I accept my height. 저는 더 이상 크진 않을 거예요. 아이고, 뭐가 알고예요? 깔창 신어? 저 열심히 신어요. 비밀이에요. 한이는 엄마 닮았어? 아빠 닮았어? 저는 진짜 신기하게 엄마 아빠 두 분 닮았어요. 진짜 반반이거든요. 제 눈썹만 보면 엄마는 일자고 아빠는 그 약간 각 있는 눈썹이시거든요. 근데 제 왼쪽은 각 없고 오른쪽은 각 있고. 부모님 두 분의 눈썹 그렇게 한 개씩 닮고, 저는 그리고 눈은 엄마랑 짝짝이 눈썹 맞아요. 그리고 전 눈은 엄마 닮는데 웃을 때 아빠랑 닮았어요. I hate spider because you scared a spider. Thank you for being on my side. We should all fight against spiders. They had no right to climb on my canoe like that. Ugh! That was like, what, 6-7 years ago, and I'm still horrified over it. Anyways, everyone keeps telling me to sleep. 다들 자꾸 자라고 하시네요. 자장가 불러줘. Anyways, you promised to sleep. I did promise I'd sleep. If I sleep, does that mean you guys sleep as well? 한국어 가만해. con đi ngủ à? Đi chuẩn bị đi ngủ à? I'm going to sleep. You guys are all telling me off. I'll go to sleep then. Good night. 잘 자요, 여러분. 아니, 지금 텐션이면 밤새겠는데. 저 밤새 잘해요. 저 밤새 갈 수 있어요. 근데 다들 자꾸 자라고 해요. 그래서 잘게요. 민지가 추천한 비소리를 틀면서 자볼게요. 잘자. 거미는 내가 쫓아줄게요. 고마워요. Bye guys. Sleep well. Ngoan nhá em ơi. Và cảm ơn là con đi ngủ ngon ạ. Em chị anh ngủ ngon ạ. 잘 자요. Good night. I love you all. Thank you for spending your night with me. Let me give you some hearts and more hearts. And do you want a cow? Let me give you some cows. And would you like some hedgehogs as well? You know, hedgehogs are kind of cute. I'll give you a few hedgehogs. Some more hedgehogs. Alright, bye. I love you all. Bye. 대답 못하고 막히는 사람이 벌칙 가는 걸로. 오케이. 아이고. 어때? 그럼 계속 단어를 말해야 되는. 지금 발음이 너무 좋네. 그니까요. 잠시만 한번 느껴볼게요. 몇 초만 느껴봅시다 우리. 와, 시원해.